Benvenuti alla seconda puntata dedicata all'Esxence 2026. Vi abbiamo portato con noi attraverso il racconto degli addetti ai lavori dell'industria, ma soprattutto inserendo questo codice potrete ottenere una bag con dentro un mix di campioni di tutte quelle che sono le novità presentate quest'anno in fiera. Se nel primo episodio, che se non avete visto trovate qua, abbiamo parlato con le voci della nicchia che non avevamo mai interpellato prima, nella puntata di oggi torneremo a sentire le voci di tanti vecchi amici, ma soprattutto a sentire le loro nuove idee. E se parliamo di vecchi amici, non potevamo non iniziare questa rassegna con la persona che da più tempo vi mostriamo su questo canale. Roberto è stato il primo che abbiamo intervistato su questo canale. Mi ricordo bene il primo e che abbiamo parlato di un profumo che non c'era ancora. Parto subito da una riflessione che ho fatto prendendo delle tue parole di 5 anni fa. La nicchia di oggi è il commerciale di domani. Ecco, questo fenomeno è sotto gli occhi di tutti. Come ci si sente ad aver ragione e quanto più velocemente di quanto ci aspettassi questo fenomeno è occorso negli anni. Felice no, perché è una cosa che sapevo, che avevo visto, ma intanto perché sono corsi e ricorsi, nel senso che si è semplicemente ripetuto quello che è successo negli anni 90 nella profumeria. Cioè all'epoca le profumerie erano il tramite, erano coloro che comunicavano il profumo, poi con la pubblicità televisiva, certo, questo è stato bypassato, quindi non serviva più la vendita a consiglio, la vendita assistita, e i prodotti sono andati a finire nelle catene, si sono diventati di massa, sono diventati molto più allargati, il mercato è cresciuto a dismisura e hanno fatto morire un mercato di profumeria indipendente. Sì. La leva commerciale è diventata la leva più importante, non si parlava più di prodotto, ma erano gli sconti, no? Voi immaginate un mercato, il mercato è aperto, gente entra, gente esce, si allarga, aumentano le bancarelle, cioè se tu lo chiudi è protezionistico, ma se è aperto è dinamico, e quindi era un mercato in evoluzione ed era inevitabile che si modificasse. Aumentavano i consumatori, grazie ai social media sono aumentati i consumatori, hanno aumentato i consumatori e hanno portato dei marchi a non potersi più considerare di nicchia, e io un po' di anni fa avevo creato il termine mass niche. Sì, mi ricordo. No? Quindi sono marchi che sono questo ossimoro di nicchia di massa. Bisogna solo sempre decidere chi fa il mio mestiere, chi sia da distributore sia da proprietario di brand, certo, che cosa voglio essere, dove voglio andare come direzione, che cosa voglio rappresentare. Voglio rappresentare la profumeria di ricerca, quindi fare lo scouting, ancora andare a cercare i marchi così, o sedermi sul sicuro e proporre i marchi che mi chiedono, che è la parola che a me fa terrore quando un profumiere mi dice sai quel marchio lì, il marchio lì l'ho inserito perché me lo chiedono. Il tuo lavoro invece è lavorare i marchi che non ti chiedono. Allora sei tu, e creare valore su sei quelli. tu l'ambasciatore di un marchio, sei tu la vendita a consiglio. Diciamo però che in questa industria sempre in fermento e sempre piena di nuove sfide, tu hai trovato, diciamo, una comfort zone per i tuoi marchi, che è quella di aggrapparsi ai grandi maestri. Che cosa chiedi a questi grandi profumieri che, nonostante l'età, sono estremamente contemporanei, quando vuoi raccontare la tua idea di profumeria creativa e di ricerca? E c'è una cosa che è fondamentale per me, alla fine in tutto questo sistema che si sta sviluppando adesso, alla fine quello che è importante è il prodotto. Certo. Alla fine importante è questo, è quello che c'è dentro qui, okay? E poter lavorare con loro che rappresentano, in francese la chiamano la belle parfumerie, la bella profumeria, la profumeria elegante, raffinata, contemporanea, perché riescono anche a fare, non è che sono legati al passato, fanno profumeria assolutamente contemporanea. Ecco, questa la ritengo una grande fortuna, e oggi presentare fragranze fatte da loro per me è un onore. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di Lucien Ferrero con Anthologie e Jean-Claude Delenat con Fioriture di laboratorio. Mi permetto di dire una cosa brevissima. Intanto Jean-Claude ha voluto che nella scatola noi scrivessimo le parfumeurs jardinier, quindi profumiere giardiniere. Ed è una cosa, un dettaglio che non sembra banale ma importante. Sia Lucien che Jean-Claude hanno il loro giardino, sì, e prendono ispirazione dalla natura, cioè dal loro giardino. Non da un ufficio, non da un laboratorio, ma dalla natura. E questo per me è ancora un passo in più. E posso dire che non ho ancora visto quello di Elena, ma quello di Ferrero l'ho visto, e devo dire che tutta quella
poesia positiva, quell'energia che ti mette di buon umore, la percepisci una volta che spruzzano Ho ancora 20 secondi. Vai. Anni fa abbiamo fatto tuberosis con lui e avevamo fatto queste prove, ma lui non era soddisfatto e mi mandò una mail, e per me era già perfetto, ma mi mandò una mail: no Roberto, quello non va bene, aspetto la mail che conservo, aspetto la fioritura delle rose nel mio giardino per prendere una nuova ispirazione. Un giorno poi ricevo la mail: le tuberose sono fiorite, sono circondato dalle tuberose, ho l'idea, vado avanti. Ecco, questa è la profumeria. E questo è come i grandi maestri creano dei piccoli capolavori che ogni volta che spruzziamo ci emozionano. Grazie Roberto. Grazie come sempre. Coming back to our old friends, we're here again one more time with one of our oldest friend, which is François Nen, founder of Jeroboam and Joie, and one of the biggest retailer in this industry. Are you talking about my size? Maybe I'm a survivor. Okay, cool. Well, you know my secret now. Before we started the interview, I said, I'm copying your website, I'm copying your store. So Don't say it too loud, otherwise the people I can give copy. ideas to other competitors. Okay. You are bringing us a new launch for Jeroboam. Yes. First thing that everybody that knows the brand can detect is another colorful bottle. I will explain all secrets, of course. Yeah. When I discovered your brand, Jeroboam was based on musky notes, Yes. a kind of skin scent, thinking about original, when everybody was doing oud and loud sillage. Now that the trend is coming back to soft scent, you go out with... Maybe I have a oud. chance now. Yes, the whole project with Jeroboam started with a question. You have musk, but what is musk? You know what is musk. Everything. And for me, musk is, coming from animal origin. We don't do that anymore in the perfume industry. So we have to do a little bit like vanillin with vanilla. We extract the DNA from the vanilla to make vanillin, and we do the same with musk. I ask Vanilla Morachol, the perfumer, can you put a bit of musk? So I just memorize it, and I can talk about it when I'm in the store with clients. We decided a few weeks later to launch a totally different brand from Jovoy, with the promise that we're going to use that as a signature DNA that you will see in all Jeroboam perfume. Okay. You know all the secrets. I know. So after the mask, so why you came back to this strong, kind of fruity fragrance with a very important oud note in the art? We have had an experience with Harrods, and we created Your Oudness to celebrate the majesty, the oud. And this year, we're coming with Elixir. We try to go back to the roots of our industry. I have a story for you. Can I smell in the meantime? No, it's not good, so you don't. Okay. Well, you can, but I think she made quite a hit with this perfume. She's teasing you, she's making you mouth water a little bit by a very unexpected strawberry note that you have, raspberry note actually, that you have in the bottom. It's funny, I'm starting from the bottom, I'm trying to get you from the top note, which normally we do the contrary, because there is a promise also of lasting with this perfume, which is quite unique. In the old days, perfumers were going from one village to a city to another village, and they would have, bottles here to make mixtures. So this mixture would be, to have your hair grow again, make your girlfriend happy, a bit of everything and the contrary. Louis XIV said, okay, let's cut the crap, we have to reorganize all that. You know the story about the glove maker and the perfumer, but the perfumer originally was a guy with a bit of lavender in his pocket and trying to make mixtures, elixirs. Something that will hypnotize your prey, will create attraction, which is all about perfume. So we're not making another blah, 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 blah elixir. We are making an elixir, elixiro, Esperanto. I know that I'm kind of boring. What? But the color. Ah, the color. We know that here also, thanks to the orange in Gozzo. And so this purple, light purple. The white with you knew. Of course. All the way. There is a story that I tell my kids. It's about if you have a group of lamb, white lamb, and one black wolf in the group of white lamb, you see only the black wolf. Of course. So we wanted to have a very specific color for this elixir. When you make an elixir, you make a promise of a very seductive potion. Both of us, we are retailers.
And in the last 6-7 years, we have seen a huge change in the audience, especially talking about the new generation, young customers. Do you perceive this also in Paris, or is a more typical Italian thing? No, we are very, very happy to see that the new generation is looking for an identity, and they find their identity also with the perfume. Okay. And you have no special identity if you wear the same perfume as anyone else. We had the chance to talk about it a little before, and yes, I think we have the same phenomenon in Paris, like back home for you, Milano. Young people who are looking for their own identity, a strong message, and it comes also with a perfume. Yeah. But you know better than me that. Because they want to be weird. I think they are cooler than we are. They are more daring. That's cool. What are you wearing today? Nothing. Nothing. You spray elixir on my neck before. That's what I smell. Yeah. You know, you smell good. I know, you sprayed on me. Thank you, Francois. Thank you so much for your pleasure. time. No, the pleasure is mine. Thank you very much. See you soon. Probabilmente se leggete i quotidiani regionali delle Marche saprete che il Poggio ha chiuso, notizia che ha scioccato tutti noi, ma tra di noi diciamocelo, forse è meglio così, così almeno Lorenzo si dedica finalmente a fare i profumi. Ciao Lorenzo, dedico bentornato. tutta la passione, anche il ristorante è una passione, ma profumi ovviamente adesso sono la passione principale. Fare i profumi rilassa, il ristorante stressa. L'unica differenza era quella. Cosa ci porti oggi? Perché io già lo sento su di te. Ci sono le 2 fragranze nuove, che ci sto lavorando, molti le avranno già sentite perché il gin, la prima volta che l'ho fatto sentire l'anno scorso Esxence, quindi era febbraio. Ok. L'altro invece è il fruttato, che è sempre da giugno dell'anno scorso che ho iniziato a lavorarci, prima era un pochino più sul femminile, poi adesso l'ho unisexizzato praticamente. Adesso è quello che volevo, era quello che era nella mia mente. Infatti questo mi rispecchia come profumo perché era quello che volevo che venisse fuori da una Macedonia tropicale, carambola, guanabana, tutta la frutta che assaggi quanto vai in giro per lavoro oppure per crescita. Mi piace girare al mondo, specialmente nei paesi dove c'è tipi di frutta strani. Ti fermi in mercatino, vedi un tipo di frutta, curioso, l'assaggi, capisci come, cerchi di chiedere a chi te la potrebbe preparare uguale come frutta da assemblare su un profumo. Mi sono fatto tutti questi 42 tipi di frutta e ci ho fatto sta Macedonia. Poi ci ho messo... Perché io lo sento su di te, ma voglio sentirlo su carta. Su carta è diverso, adesso te lo faccio sentire, ma è una roba mostruosamente diversa. Su di te sta molto bene. Allora, sulla carta sto profumo purtroppo sulla carta non esprime. Tra l'altro, scusa Guarda, se ti interrompo, notavo prima le bottiglie nuove. nuovi flaconi. Sì. Con... completamente italiani, tappo italiano, bottiglie italiane, tutto italiano. Senti la differenza? Ok? Un altro mondo. Un altro mondo. Un altro mondo. Per questo io odio le mugliette, capite? Però non puoi metterti 50 170 profumi profumi al giorno. Ok, però la differenza del profumo la fa. Questo profumo muore sulla mogliette, non so perché. Devo dirlo. È diversissimo. Questa volta mi tocca darti ragione, forse perché piace a te lo sei fatto su di te, pensando alla tua pelle. Ci ho lavorato parecchio per questo, per cambiare modifica, bilanciamenti. Prima era femminile, molto femminile. La prima bozza era femminilissima, poi l'ho aggiustato pian pianino, col tempo è diventato quello che è diventato e soddisfatto. No, poi devo dire, su carta anche lo sento quasi pungente. Sì, è strano, è diverso. Sto profumo su carta cambia completamente. Infatti adesso alla gente che sta allo stand dico ragazzi, cercate di farlo sentire o sulla pelle vostra o sulla pelle, perché sulla carta questo profumo muore. Infatti chi l'ha sentito ha preferito il gin, perché il gin sulla pelle, sulla carta spara molto di più. Io penso che tutti i profumi che avevano... Allora, anche questo cambia, però senti, Beh, comunque è buono, è fresco. Sì. Però sulla pelle, sulla carta questo qui perde di meno di quello. Sembra quasi che la dolcezza della parte citrica la tua pelle se la beva e quindi rimane molto più aromatico, molto più fresco. A me rimane bello aromatico. C'è anche una puntina di menta, Gin, yuzu, bergamotto, lime, cedro, scorza di mandarino, scorza d'arancio, c'è un pochino di lemongrass, il kumquat ci ho messo anche e il finger lime. Tutti super citrico. Sarà che forse è più vicino al mio gusto personale. Questo è frescone per l'estate, boom. Però potrebbe essere nella mia personalissima top 3 dei tuoi. 43% questo. Poco. Questo 43% No, perché volevo qualcosa che durasse più delle 6 ore. Io ho cercato di fare qualcosa di extra perché volevo un profumo che si sentisse anche... Qualcuno fa 12 ore, 20 ore abbondanti. Io se questo me lo metto
ok, poi fortunatamente mi lavo, però se non mi dovessi lavare credo che mi potrebbe rimanere su pelle anche 3 giorni. Però il tropicale, tesoro, dove vado becco complimenti. No, no, ma non ho dubbi, però anche a livello di vendibilità su carta questo rende meglio. Su carta. Sì. Su Mentre carta sì. L'altro su pelle rende molto meglio. chiudiamo solo con una cosa, tu hai detto prima uno è più da giorno, uno più da notte, qual è più da giorno e qual è più da notte? Beh, gin più da giorno. Lorenzo, grazie mille come sempre, sempre un piacere, sempre divertente stare con te e buona fortuna per tutto e in bocca al lupo con questi Ci vediamo nuovi per la lanci. Carbonara a Milano, adesso organizziamo. Talking about old friends, we are here with Dimitri Weber, founder of Goldfield and Banks, which has been the first international founder I interviewed some years ago. Welcome back, Dimitri. How are you? I'm very well, thank you for having me. And I know that in a few months you will turn 10 or better. Goldfield will turn 10. Yes. We are celebrating our 10th anniversary. Can you believe it? I still remember Yeah. meeting and catching up in Milan, and we were young, and I there. we partied a lot. If you are meeting yourself 10 years ago nowadays, what would you tell yourself? I would tell myself to be patient, which I am now. I learned to be patient. I would say, don't look back. Okay. Always look at the future. You know, what's past is past. And a third one would be to party a lot more, which probably I didn't enough in those last 10 years, because, you know, when you establish a company, Yeah. you're stressed, and maybe I should have partied a little bit more, whereas now I'm catching up a lot with partying. Okay. And but this party factor is we can see it also in your fragrances because Yeah. I've seen in Paris that you launched a few months ago a new rose, Yes, Rose Magnitude. but I see something that is closer to the party mood. I just Yes, read Sunset Hour, absolutely. so Sunset Hour Dark Peach. So Rose Magnitude we launched recently. So Rose Magnitude is really a first. It's a dirty rose. It's not like a really fresh, crisp, pretty rose. It's pretty much inspired by the salt pink lakes in Australia. We have beautiful, large pink salt lakes, and you know, when the tide is low, there's a mud, and that mud, I've always been very fascinated by the color of that mud, and I wanted my rose to smell muddy. So it's a muddy rose scent. It's a very deep, woody, extremely rich, sophisticated fragrance. can I smell it again? Because Of I course. smell it in Paris, Of and I course, don't of remember very course. well. So And we have a small hint of raspberry, because raspberry very often opens up with a bright start, something very sparkling and a bit, I wouldn't say fruity, but that little bit of sweetness in the top of a fragrance, which I enjoy. yeah, but it's now that you just explained the reason why you use raspberry, on the nose is already gone. It's already gone. It's already That's gone. the thing. That's the thing. All the boots you mentioned before are Absolutely. So you coming smell in a like the very- violet and, you know, patchouli, papyrus, tonka bean, vanilla. It's a very, very rich fragrance. And of course, the heart, I would say, the masterpiece of this fragrance and the centerpiece of this fragrance, I would say, is a rose. And we cultivate roses in Australia since a few years. okay. Yes. Rose Magnitude for which type of woman is? Rose Magnitude is very gender neutral. Okay. We have a lot of men wearing it because it's quite woody and extremely rich, spicy. There's a lot of spice in this fragrance. And at the same time, it has the softness and the pulpiness of like a plummy fragrance, which suits for women. So it's a fragrance for both. I don't think it's a fragrance for a very young demographics, a very young girl, young boy. However, young boys love boozy fragrances, and this one is kind of like a boozy, what we call boozy, is more like a more intense Yeah. fragrance. But it's definitely someone that's looking for sophistication, ultra niche, very elevated fragrances. And instead, like for the funny part of the Australian way of living, you rework Sunset Hour. Yes. Okay. I know. It was an idea I had a while ago, really. Okay. It's to use all the same ingredients of Sunset Hour, including the Australian Kwandong or the desert peach,
but you take all the ingredients and you infuse it in rum, Ok? but a pure absolute of rum. It's incredible. It's absolutely incredible. It's a very flirty fragrance. I personally love wearing it. Okay. Probably more than the original one. Okay. The original one is very creamy and it's quite flirty, but to me it might be a bit too feminine. However, this one with the tonka bean and the rum makes this fragrance absolutely appealing and pleasant to wear. Yeah. I agree with what you said. While Sunflower was more musky, I found this, of course, a bit sweeter because you perceive the quality of the rum. And the vanilla, and yeah. Dimitri, thank you very much for your time. Thank you so much. Always a pleasure. Absolute pleasure. Good luck for everything and congrats for these 10 years. Fantastic and grazie mille. A proposito di vecchi amici, non potevamo anche quest'anno portarvi Simone. Ciao Matte. Finalmente. Ciao amici di 50 ml. Bentornato. Grazie. Ci eravamo lasciati la scorsa estate Oh yeah. con il lancio, dopo più di 10 anni dalla fondazione del marchio, di una nuova collezione, Esatto. i cosiddetti Parfum Nectar. Yeah. Siccome ne hai lanciati altri 2 in questo 2026, il progetto è iniziato a funzionare. Sì. Ti stanno delle soddisfazioni che speravi? Tantissimo, devo dire che fin dall'inizio c'è stato molto interesse intorno a questa collezione, è stato proprio un po' disruptive, no? Il progetto era portare a un livello più elevato e più sofisticata l'esperienza olfattiva, no? Però ha attirato un po' tutti i nostri loyal fans, no? Sì. Intorno alla collezione, e ha incuriosito anche qualcuno che magari prima non si era avvicinato al brand. Sono credo 5-6 mesi che la collezione sta veramente crescendo in maniera consistente e gli ultimi appunto nati sono appunto Palm Oasis e Surf the Ginger Wave. Quindi un Simone che comunque ritorna anche un po' alle origini. Il terzo cocco che crea. Esatto. Se Malibu era un'acqua di cocco e Leisure era una mousse di cocco, Palm Oasis invece è... Allora, adesso ti devo ricambiare le carte in tavola. Malibu è cristallino, acqua di cocco. Leisure in Paradise invece io lo definirei più milky, più latteo, Ok. più pina colada style, no? Ma Palm Oasis è proprio la mousse spessa, grassa, avvolgente per eccellenza. Se tu prendi Palm Oasis e lo senti, è assolutamente avvolgente, intenso, voluminoso. La mousse di cocco la senti che è proprio voluminosa ed è accoppiata a questa combo di crema chantilly e vaniglia. Ma la cosa per me fantastica, che lo rende eccezionale, è la noce macadamia, che gli dà quella nota un po' più nutty, no? Sì. Legnosetta, dolce, nutty. Tostata quasi. L'idea era proprio quella di ritrarre un'idea di vacanza, di lusso carefree, no? Un lusso spensierato, un po' easy going, no? Meno insteccato, meno ingessato. Un glamping. Bravo, un po' wild and free sempre, però con quell'elevazione, no? Un po' più sofisticato, con quella raffinatezza senza tempo. E secondo me Palm Oasis è proprio quel cocco a 5 stelle che puoi indossare tutto l'anno. Però, parliamoci chiaro, io sono grande fan dello zenzero, sono grande fan di queste note speziate fresche, citriche, bittersweet, e devo dire, sono proprio curioso. No, e questo è fantastico, è un profumo sul quale ho lavorato tanto perché volevo creare questa freschezza speziata, un po' inaspettata. Infatti, se tu lo senti, ha questa combo di ginger fresh che è zenzero distillato a freddo ed è unito a bucce e tracce proprio infinitesimali di limone che gli dà quella freschezza un po' frizzantina, ma poi sono le botaniche costiere dell'eucalipto, della menta, del sale marino che ti dà questa freschezza proprio fredda, oceanica, rinvigorente, proprio Dissetante. sì, bello, sembra quasi un Moscow Mule ghiacciato che ha assorbito la brezza oceanica dell'Oceano Pacifico. Questo è proprio un profumo che ho fatto ispirandomi alla cultura surf californiana. Sai che sono un surfista e anche un windrider, che non so come si dica in italiano, ma Un kite surfer. un kite surfer, yeah, che è sempre inglese, ma va bene. Però volevo proprio fare un profumo che potesse raccontare questa vibe, no? Questo è il mood proprio young, wild and free, ma again, super carefree. Simo,
Grazie mille. Grazie Matte. Ci vediamo l'anno prossimo, che tanto Esatto. qua non riusciamo a incontrarci mai. Ciao amici di 50 ml. Congratulazioni, e questo zenzero lo tengo d'occhio per quando inizia a fare caldo. Exactly. Enjoy it and refresh yourself. Sempre, sempre. Grazie Simo. Grazie ragazzi. We're here again one more time with a man that most of you know very well. He's a friend of us. He's David Frossard. I don't know why you're here, because you launched your new fragrance 2 months ago. Yes, but it was a pleasure to come to see you, and I missed you, my friend. I know that you came here also to show like a sort of sneaky preview. Exactly. I have had the chance to work with Jérôme Épinette for Frappin on Orchid Man 10 years ago, which is a fragrance inspired by boxing. Yeah, I remember very well. And it was the bestseller of the line, and we decided to rework on a new juice, totally new juice. So it's not an extract. It's called Orchid Man: The Last Fight. Okay. And Jérôme Épinette has created this amazing scent, and we launched it last Friday, actually. You brought me, so I want to smell it. So here we decided to bring a lot of freshness with bergamot, saffron, Thank you. and passion fruit on top. Okay. And then in the earth, you have cyst labdanum, which gives a big punch to this fragrance. Davana, and on the dries down, you have patchouli, papyrus, black leather, some crystallized sugar. So it's fresh, it's super long lasting, and quite powerful, like a beautiful boxing fight. But compared to the Orchid Man, I find it way more contemporary. Yes, Orchid Man was inspired by the Georges Carpentier, I know very well. Exactly, and the golden age of boxing in the 50s. So it was inspired by Pour Monsieur Chanel, and it was a bit more old-fashioned. And here we wanted to talk also to a different public, people who are attracted by both fragrances and boxing, which are my two passions. And it's not stable. It's Yeah, continue moving from the fresh side to the more, I would say, dark and balsamic of the base. Exactly, we keep the tension again, like a boxing match. With Floriditas, you have seen the reaction of people in the street, so you have seen how positive can be the effect of that fragrance on the market. What is the new launch? Like, we're still in Cuba, we're still... No, yeah, Floridita in Cuba, it was really cool to bring the Cuban nights and the Cuban vibe in Europe. But then I have created a lot of capsule scent with milk and matcha, ice standard with Floridita. I wanted to come back to the original version of Obvious, which is like perfume inspired by an ingredient. Okay. And we have worked end to end with Julien Rasquinet to create Une Amande, which is a sneak preview for you, because just for you, because it will be launched in 3 months' time, so in September. But we have it here, and I would like you to smell it. So obviously. Une amande, people can think it's a gourmand, but you have too many gourmand fragrances in the market. I have now difficulties to support those gourmand fragrances. I mean, it's very interesting to have fragrances which are inspired by food, because food has made a revolution, and you have amazing restaurants, very artistic, and food can be very artistic. But I have to remind the people that when I do a dulce de leche, for instance, I do a perfume inspired by the dulce de leche, because dulce de leche is a way of life in Argentina. But at the end, it's a perfume. It's not a dulce de leche. What I can stand is perfume which smell cookies. You know, who wants to smell cookies? So this is an almond, but it's a very floral almond. Very comfortable, very warm, a bit, I think, very interesting for autumn and winter. So you have white flowers, you have this florality from the jasmine, you have the almond, you have the sandalwood, so it's quite creamy, but fresh thanks to these floral notes of jasmine. First impression, this fragrance reminds me my mom. Ah. Yeah, my mom is a great fan of confetti. This is my mom.
And that's amazing, and that's touched me, because when I said that I try to encapsulate emotions, the fact that you smell the fragrance, it reminds you your mother. I say, okay, I think we did it. Yeah. Can I bring it to my mom? Sure. Thank you very much. Always a pleasure. Always satisfied about your creation, and it's always inspiring to work with you. Ciao, David. Give me a hug. With the next guest, we are exploring one of the best brands to start the journey into the niche. We are with Philippe Solas, founder of Nomad, and also one of the men I knew since the longest time, because his brand has been one of the first one I discovered in my first exhibition in 2015. So welcome back, Philippe. Thank you for Always this a pleasure. invitation. Which is the story you want to tell to the audience this time, both with Spicy Road and Some Bleach? But the fact that at this time Nomad is existing with both collection. One is from the origin is the eau de parfum, EDP, very focused on a destination. We explore a new land and tell a story. That's very important in our development. Nomad is storytellers. We are not travel guides. The last eau de parfum collection was in 2023. And in the meantime, we have explored Extrait. That's why Sun Bleach is part of it. So we wanted just to have a new step in a new destination. India was a part of the world that we said there's something that we can tell something very deep and with a different kind of olfactory family. And Spicy Road is a spicy one, as the name is included. There was a part of the southwest of India in the Kerala, when you have all that backwaters. We said that is the southwest Venice from India, because you have all these canals and you took a very old boat made with coconut fibers and bamboos, and you are on the Malabar coast, and you can see all the tropical fruits trees surrounded by pepper trees. It's totally amazing. It's an opening of contemplation. So we said with pepper nuts, we can find something that can be warmer. And we had the chance to collaborate for the first time with a very beautiful Maison de Parfum Givaudan and with Fanny Ball. And Fanny Ball is a newcomer in Givaudan. She's very talented for sure. And I think that she expressed something very special. And for me, there's a kind of addiction in Spicy Road. I love it. It's one of my favorites so far. And the other one is Sun Bleach Extrait that we launched in a couple of days. The story you just described me is the same identical story that Georgia, which is one of our editor, told me after a trip in Kerala. Then I discovered the fragrance in Paris. As soon as we receive it, I make her smell it. Also, the boyfriend said, okay, this fragrance is amazing. And I think that if you succeed that goal, you have reached what a fragrance has to do. When people told me, it's exactly the feeling that I had when I was walking into the souk. I think that, there's something that we achieved with that, because it's a compilation of sensation. And with all that information, we had an idea of a perfume. We found a good perfumer for sure, because we love the perfumers so much. Please, give me Spicy Roads. Okay. Because, I always wear on me. I like it. Where are you? On me. I like it. No, give it to me. My wife like as well. And it's a family business. I appreciate a lot the way you work with different level of spices. Better. Funny. Work with different level of spices. Yeah, there's something that we like to do is just to find a balance. We are never in the overdose. No, because it's not how we create perfume. I think that in our mind we have a kind of red flag. Said no, not too much. And I think that Fanny has perfectly found that kind of balance. For me, Spicy Rose is exactly what I could have in mind for a spicy perfume that we wanted just to develop. Is it better to create for zero, or starting from an idea that you had in the past and you have already developed it? For us to have the idea is quite easy. For the perfumer just to make it real, it's more complicated. Sun Bleach, I think it's 2017. Okay. Market changed quite a lot. Yeah.
there's a demand that is quite different. And when we had the discussion with Jérôme Di Marino, he said, Jérôme Di Marino just tried just to do same but different. It's not to push the concentration, it's just to try just to add things differently. In the case of the extrait, it's more intense, more long-lasting. It's still a clean scent with the facet of the Oriental world because it's still a link to the Oriental part of the world. Can we smell it? Yeah. Because when I smell it, I have the blotters because or if you want just to do some layering, No, but no. I know that you're not a guy of layering. Clean and deep. I would say wider. Sometimes I can't say which is my favorite. I love both of them, and I think this one got something wider for sure, deeper for sure. So maybe next time we will see, we can call also Jérôme and we can make a deep dive. No, but for sure, he would love to do it. Jérôme would love to do it. He'd love to share his passion. He'd love to share how he's working. So for sure, next time it's kind of rendezvous that we can take together. It's a promise, eh? It's it's a promise. So we are first now. Yeah. Thank you for the sharing. Ciao, and thank you for the community. Many of you probably have already seen this man next to me many times. He's Ludovic Bonneton, founder of Bon Parfumeur, which is one of the best brands to start a niche journey. I'm a big fan of your collection, especially the 00 collection. So Hello. First of all, welcome back. How are you? Great, thank you, Matteo. I'm super happy to be here. Yes, I know that you love the EDP collection, so we have that EDP collection now, The 00 is the citrus. Yeah, I know. 600 are the woody, 100 are the floral, 00 are the citrus. So yes, in the collection we have EDP, and we launched 2 years ago Extrait de Parfum. I wanted to have a very special extrait, which is a long-lasting citrus. Okay. I always work with memory. It's a memory of Riviera, like driving a car under the Riviera. I call it Riviera Absolu. Thank you. Riviera Absolu, it's very special. You will smell lemon caviar and tomato leaf. There is ginger. It's very sparkling, but at the same time, even at the beginning of the top note, very profound. Yeah. Yeah. Down you will have ambroxan. It's a long-lasting citrus. It has something also because I wore it for a few days, because it's just a vial. The feelings I had was, especially in the dry down, a summer reflection man vibes. Yeah. For me, it's a huge compliment. It's not something... No, totally. It's on purpose. It's a mix between my favorite of your collection, which is 004, maybe with less spice and reflection man. Yeah. It's very exciting because I saw that we have a lot of clients asking for citrus, and they want long-lasting citrus. Yeah. A lot. I expect for that launch to help my community to find what they are looking for, which is very difficult. To have a long-lasting citrus is the most difficult thing. And I would add also with these luxury feelings, because for me it's very luxury. This thank you. Thank you. Thank you so much, because it was very important for me in all that, having a strong tension in the creation and a lot of facet. Yeah. That's very important. And that gives what we call in France, the belle parfumerie. Okay. Or the bon parfumerie. Thank you. Thank you very much. Thank you, Matteo. Thank Always you very much. Always a pleasure to talk with you and smell your creation.